për kontributin e madh që kanë dhënë dhe po japin për një zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjate të krizës në Kosovë. Në Kosovë po zhvillohet një luftë e përgjithshme e vurrin në dukje zoti Thaçi. Ushtria çlirimtare e Kosovës po përballon nëpërmjet një morali të lartë politikën e gjenocidit dhe spastrimin etnik që forcat e Miloševićit po ushtrojnë në Kosovë. Ne mbështesim fushatën ushtarake ajrore të NATO-s, vjoi mëtej kryeministri i qeverisë së përkohshme të Kosovës. Është e domosdoshme që aleanca të jetë e pranishme në Kosovë edhe nëpërmjet trupave toksore për të afruar zgjedhjet politike dhe për të bërë të mundur kthimin sa më parë të shpërngulurve me dhunë nga Kosova. Mëtej, zoti Thaçi theksoi se qeveria e përkohshme e Kosovës e dal nga Rambujeja, po punon në kushtet e luftës. Ne kemi përgatitur për të ardhur. Zoti Thaçi, si shikoni qëndrimet e pozitës dhe të opozitës në Shqipëri? Vjen mirë që më në fund kemi një qendrim unik si të institucioneve të shtetit shqiptar, po ashtu të faktorëve që të janë të integruar në institucionet e shtetit, po ashtu edhe ato opozitare. Cilat janë opsionet që do i paraqisin bashkisë ndërkombëtare? Do shkonin drejt pavarësisë? Zgjedhjen jemi për një zgjedhje kalimtare, për një protektorat, i cili do të ishte një zgjedhje kalimtare, kuptohet në proces për rrugën tonë në pavarësi. Ju ka qenë një iniciativë vetë faktorëve politikë shqiptar të Kosovës, e cila është konsideruar prej kohës një lëvizje pozitive, dhe neve duke patur parasysh këtë lëvizje dhe këtë propozim të vetë shqiptarëve të Kosovës, kemi menduar se aktualisht kjo është një zgjidhje e mirë e cila çon në ekuilibrimin e jetës politike shqiptare atje dhe në ekuilibrimin e vetë institucioneve, sepse këto institucione më shumë mendohen si institucione të pas konfliktit në Kosovë, të cilat do të përgatisin gjithë jetën politiko-shoqërore të Kosovës drejt zgjedhjeve të lira, të përgjithshme dhe demokratike. Oleada de deportados que llega desde el pasado fin de semana a las fronteras de Kosovo con Macedonia y Albania ha desbordado otra vez a las organizaciones de acogida. La ONU calcula ya en más de 950.000 el número de refugiados. Alrededor de 1.000 niños han nacido en esos campos en los 2 meses de guerra. Este sello que van a ver se vende desde hoy en la oficina postal del Vaticano para recaudar fondos para los refugiados de Kosovo. Javier Solana han abordado la estrategia militar y los aspectos diplomático y humanitario del conflicto de Kosovo. La estrategia de la alianza está dando, afirma José María Aznar, razonables resultados. Por eso considera que perseverar en ella desembocará en la solución diplomática. Dentro de la alianza defiende el presidente Aznar que hay que mantener la cohesión y comprender también las diferentes sensibilidades. A mí me parece absolutamente básico el mantenimiento de la cohesión interna de la Alianza Atlántica. La Alianza está todos los días sujeta a prueba. Todos los días sujeta, evidentemente, no solamente a una prueba de eficacia, sino, por supuesto, también a una prueba de unidad. Y esa prueba de unidad hay que saberla mantener permanentemente todos los días, siendo comprensivo con las distintas sensibilidades que se pueden producir, pero siendo exigente, en mi opinión, con ese grado de cohesión interna que determina una de las grandes fortalezas y capacidades de la Alianza Atlántica. José María Aznar ha aprovechado su viaje a Bruselas para visitar al primer ministro belga Jean-Luc Dehaene. Con él ha estudiado los detalles de la próxima cumbre europea de Colonia, en la que los 15 abordarán, entre otros asuntos, los planes de empleo y la reforma institucional. En fin, El español es una población pequeña que, además de los 400 miembros del contingente militar, reúne por ahora a algo menos de 500 refugiados. Puede llegar a tener unos 5.000. Entre la población de refugiados que ya hay en el campamento hay unos cuantos personajes singulares. Se llama kosovare, solo tiene 4 meses y ya ha vivido la mitad de su vida como refugiada, pero no es la más pequeña. Yedlir, que significa vida libre en albanés, nació el día anterior al inicio de los bombardeos de la OTAN. Por eso se convirtió en refugiado al día siguiente de nacer. Entre la treintena de ancianos del campamento, la mayor es esta mujer de casi 96 años. Me gusta mucho el español. Resarta Abaili aprendió español en Kosovo sin seguir más curso que el canal internacional de televisión española. Le gustan las telenovelas y el grupo Ella Baila Sola. Pero el personaje que más nos ha sorprendido es Saniye Ahmetgeyay, de 11 años, que ha dibujado un cuaderno con sus vivencias. Ahí consta desde el incendio de la casa de sus vecinos y el asesinato de alguno de ellos, hasta su llegada al campamento. Saniye ha escrito un rótulo en albanés que dice: soldados españoles.
Sanie desearía dibujar el regreso de ella y su familia a su hogar en Kosovo. It is just too much. The only greeting is an order to keep inside the white line. Eventually, the new arrivals are allowed through, one weary group at a time. Aid agencies warn that soon they'll be overwhelmed. But now the numbers are increasing again, and it could very easily reach the point where we are unable to find places to put people in these camps. We're getting down to nothing now, so it's reaching crisis proportions again. The UN says literally everyone is now being pushed out of Kosovo, the infirm, the elderly, each man, woman and child. It is a streamlined, systematic operation which is turning an entire people into a refugee nation. 240,000 Kosovo Albanians have now struggled into Macedonia, and there are more coming with every passing hour. The emptying of Kosovo is carrying on at a steady pace. Every day, thousands more cross the border here and are bussed on to the refugee camps. This mass exodus has become a matter of grim daily routine. Orla Guerin, BBC News, Macedonia. Maria Barroso, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, não deixou de marcar presença e aproveitou o momento para esclarecer o desaparecimento dos 15 kosovares que se encontravam no centro de acolhimento de Salvaterra de Marcos. Afinal, sabe-se que as pessoas que saíram vieram aqui ser, digamos, repescadas pelos seus familiares, o que é natural, e já estava-me a dizer exatamente este elemento aqui que está, este senhor que está aqui a fazer, está a desempenhar a sua função aqui dentro no acolhimento aos kosovares, que até já telefonaram da Alemanha, alguns deles, agradecendo muito a maneira como foram recebidos. Os refugiados foram transportados até aos respectivos centros de alojamento. Aí esperam poder começar uma nova vida até ao regresso à sua terra. Com a chegada deste grupo, calcula-se que já se encontra em Portugal cerca de 1000 cidadãos albaneses do Kosovo. Em Évora. São 6 famílias kosovares, num total de 35 pessoas, que chegaram hoje a Évora. Há 7 semanas foram expulsas das suas aldeias nos arredores de Pristina. Ele diz que muitas vezes vinham homens com máscaras na cabeça e batiam nas portas, partiam as portas, deitavam fora. São, na maioria, famílias jovens oriundas de zonas rurais que estiveram refugiadas até agora no campo de Stankovac, na Macedónia. Em Évora, encontraram um grande apoio. Cláudia é albanês e joga na União de Montemor. Foi o cicerone para os seus irmãos de língua. Uma ajuda importante, para além da forma carinhosa como foram recebidos. Nem os brinquedos foram esquecidos, para a alegria das crianças. Isto não é nenhuma prisão, nenhum campo de concentração. Isto aqui é uma casa que os recebe, que passa a ser, a partir de hoje, a casa deles, com pessoas que estarão aqui enquanto forem precisas para lhe dar todo o apoio. Nada será descurado, mas o nosso objetivo é que eles próprios vão autonomizando e, se estiverem aqui muito tempo, que se tornem, digamos, cidadãos de corpo inteiro aqui. As 6 famílias vão agora descansar. Depois, conhecer a cidade e começar de novo a sua vida, até que a sua terra os possa receber de volta. Chan during clashes over the installation of a new traditional ruler, residents said Tuesday. The fighting over the installation of the Emir of Djimas is the latest eruption in a long history of strife between the Muslim Hausa Fulani aristocracy and the communities which were once subject. Para que se interrumpan los bombardeos, Milosevic deberá aceptar el despliegue de esa fuerza de paz. Es una de las condiciones que le impone la OTAN. El resto son el fin de la violencia, la retirada de las fuerzas serbias, el regreso de los refugiados y un marco politico para Kosovo. Dell'intervento di terra, ma tutte le opzioni sono aperte, ha spiegato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Javier Solana. Continuano i raid alleati, secondo una fonte serba giudicata attendibile, Milosevic si nasconderebbe in una città bunker 16 piani sottoterra.
di polizia etnica. Ogni giorno arrivano circa 10.000 nuovi sfollati, troppi per i 7 campi creati nella Repubblica Macedone. La situazione è critica anche a Kukes in Albania, dove è cominciata l'evacuazione. Le Nazioni Unite cercano di spostare decine di migliaia di rifugiati in zone più sicure. Anche oggi ci sono stati scambi di colpi tra le forze serbe e quelle albanesi al vicino posto di frontiera di Morini. NATO is putting together its land force for Kosovo. It's designed to implement a peace agreement if it comes. Increasingly, though, the alliance seems to be assembling an invasion force by stealth, ready for the time when troops may have to enter Kosovo in what's called a semi-permissive environment, meaning they might have to fight some remnants of the Yugoslav forces. NATO says the firepower will be heavy, combat weapons and heavy armour. This force will be a force, as I say, which will speak softly, by which I mean that it will be friendly to everybody. It will be even-handed towards the Serbs as well as to the Kosovars. It will be constructive and cooperative, but it will have very sharp teeth as well as very big teeth if anybody should try to oppose it, carrying out its mandate or to threaten its personnel. Still, though, the hope is that President Milosevic will buckle first. After meeting the Foreign Secretary, the leader of Montenegro, Serbia's junior partner in the Yugoslav Federation, said he saw signs of a change of heart by many Serbs. I think that an increasing number of people in Serbia is, with every day that passes, becoming aware of the pointlessness and senselessness of such a war with the NATO alliance. To encourage that process, the air campaign seems increasingly aimed at undermining the morale of the Yugoslav people and turning them against President Milosevic. Graham Leach, Sky News. Thousands more refugees. UNHCR, countless numbers of refugees are now heading for Kosovo's border with Macedonia. 10,000 or so had made it to the crossing today, but many may have to wait 2 or 3 days before they can be processed through. 250,000 Kosovo Albanians are now in Macedonia, and the country can barely cope. As night fell, the latest arrivals were allocated tents in the Stankovic II camp, only a few miles from the border. They were still in shock at the treatment they'd received from the Serbs. I'm just tired. I can't take anymore. We didn't come on a proper train. It was a cattle train. I lost everything. I'm an old man and I'm very sick. This man told me he'd been beaten by Serb soldiers for taking food to refugees who were hiding in the woods in Kosovo. They took the food from me. Then they put me in a cold stream for 10 hours. Crouch, they told me. Eat grass. Then they beat me up and gave me electric shocks. The future remains uncertain, but at least they now have food and shelter, unlike the many thousands still trapped in Kosovo. Because of this dramatic new influx of refugees, the 8 camps here in Macedonia are filling up rapidly. If new sites are not established soon, the Kosovo Albanians could be heading from danger into more misery. David Crabtree, Sky News, at the Stankovic refugee camp, Macedonia. Diplomats concern the composition of the international presence that would provide security for refugees returning to Kosovo. NATO insists it have NATO at its core, that is, NATO command and control. Chairman Mirton says Yugoslav President Slobodan Milosevic would agree to NATO participation, but only if the troops come from countries not taking part in the air campaign. Meanwhile, the Russian government has begun to resettle some Kosovo refugees, not ethnic Albanians, but 53 members of a small ethnic minority, the Adigi, who lived near the Kosovo capital of Pristina. Their ancient homeland is located in southern Russia. Moscow is providing housing for them. Jill Doherty, CNN, Moscow. The troops are not an invasion force, but NATO wants them to be ready to start repatriating ethnic Albanian Kosovars as soon as Serb forces withdraw. It's a force that we are designing to speak softly, but to carry a big stick. In other words, to be a robust force, robust command and control, built around a NATO core,
so that it will truly be able effectively to do the difficult job that it's going to have to do to create an environment of security in Kosovo. A new CNN USA Today Gallup poll indicates that just 40% of the American people support ground troops in Kosovo if the airstrikes are not effective. 57% of U.S. adults surveyed said they were opposed. Just ahead on Worldview, continue to pour into the country's neighboring Yugoslavia, putting a strain on camps in Macedonia and Albania. UN aid officials are trying to convince Macedonia to allow the expansion of the camps, but Macedonia is reluctant. In the past 3 days, more than 20,000 refugees have entered Macedonia, the biggest influx since early May. Meanwhile, in Kukos, Albania, NATO has started to relocate 30,000 Kosovar refugees. They are being sent to safer camps deeper within Albania. Despite the many hundreds of thousands of refugees who have left Kosovo, there are still ethnic Albanians holed up in isolated areas of the province. CNN's David Ensor reports on a new effort to bring some relief to those in hiding. With refugees describing an increasingly dire food crisis inside Kosovo, CNN has learned that an emergency international airdrop of humanitarian rations is planned for as soon as Thursday. Operation Focus, a Swiss-Russian-Greek government effort, plans initially to drop over 6 tons of high-protein biscuits. Aircraft leaving from Sofia, Bulgaria, will drop the food over 2 areas in northeastern Kosovo, a mountainous and forested region where many displaced Kosovars are believed to be hiding and in danger of starvation. The bottom line is that there are hundreds of thousands of people in increasingly serious situations inside of Kosovo. And if there is a way to get this food to them by way of airdrops, then that's something worth trying. The U.S. government, with at least one American humanitarian group, is also trying to organize airdrops of food. Swiss officials say they received verbal agreement for their airdrops from Yugoslav President Slobodan Milosevic some weeks ago and are waiting for final written assurances that their chartered Russian Ilyushin cargo plane will not be fired upon by Serb anti-aircraft gunners. We also must make it very clear. NATO cannot provide full protection for these flights against Serb air defenses. NATO officials say they want detailed flight plans for the airdrop planes so they can make sure NATO pilots do not threaten them. Even if and when these airdrops do commence, officials concede they will only just begin to address the massive need in Kosovo. David Ensor, CNN, The Pentagon. 48 ore che ci sono arrivati vicino ai 20.000 profugati e hanno paura che i serbi vogliono mandare tutti gli albanesi di origine albanesi, tutti i kosovari fuori. Questa è una storia che abbiamo già sentito nelle settimane scorse, ma l'influsso adesso è talmente importante che abbiamo paura che non si può trattare correttamente questa gente. Infatti il problema della pulizia etnica e della strategia di Milosevic, che era quella, o così almeno la NATO dice, di cacciare tutti i kosovari di etnia albanese, è dall'inizio di questa guerra per il Kosovo che se ne sta discutendo e si sta portando avanti. Comunque la Macedonia è anche un paese che già alcune settimane fa aveva dovuto bloccare l'ingresso dei profughi perché non era capace a sostenere poi il mantenimento e anche l'assistenza di tutti questi profughi, no? Sì, e nel stesso tempo noi abbiamo un articolo dentro alla NATO, in Bruxelles hanno deciso di aumentare la forza della pace, detto alla pace. Incontra a Mosca un'altra volta con il vice segretario di Stato americano Strobe Talbot e con il presidente finlandese Ahtisaari. E forse giovedì potrebbe essere, anzi da molti osservatori diplomatici viene dato come
la giornata decisiva, la svolta in cui si capisce o si va alla via diplomatica e si arriva a una soluzione politica di questo conflitto, oppure si va a un'intensificazione molto forte della guerra e ritorna un'altra volta attuale la possibilità di un intervento di truppe da terra. Sì, vedremo cosa dicono soprattutto il presidente finlandese Ahtisaari e Stroop Talbot dopo questo incontro domani. Infatti, il secondo articolo, comunque per importanza, nella prima pagina dell'International Herald Tribune riguarda l'economia serba, dove voi dite, anche se con un punto di domanda, che in realtà la strategia da far decidere Milošević ad andare a delle trattative. Sì, questo articolo scritto del nostro corrispondente Joseph Fitchett della Herald Tribune dice che nonostante pokoju w Kosowie nie będzie. W grę wchodzi jego utrzymanie. Tak przynajmniej zapewniają dowódcy NATO. Ale na razie nie ma czego utrzymywać. Belgrad, nie zważając na bombardowania, czyści Kosowo z Albańczyków i o wprowadzeniu tam natowskich wojsk nie chce słyszeć. Do Albanii dotarła właśnie nowa fala Kosowian, głównie mężczyzn. Gdy kilka tygodni temu ich zrozpaczone żony mówiły, że mężów zabrali Serbowie, sądzono, że już nie żyją. Tymczasem okazało się, że służyli serbskim wojskom jako żywe tarcze. Opowiadają, że Kosowo to jeden wielki obóz koncentracyjny. Od kilku dni Serbowie informują o albańskich ofiarach natowskich nalotów na więzienie w Istoku. NATO odpowiadało, że to nie więzienie, lecz baza wojskowa. Rację mają pewnie jedni i drudzy. Serbowie do swoich baz spędzają Albańczyków, by po bombardowaniu mieć co pokazać światu. Relacje tysięcy uchodźców są zbieżne. Niektórzy wycieńczeni nie są w stanie iść o własnych siłach. Polscy żołnierze rozpoczęli ich ewakuację w głąb Albanii, bo nawet tu, na pograniczu z Kosowem, nie są bezpieczni. Rejon ten jest codziennie ostrzeliwany przez serbską artylerię. Dziś wywieziono kilkaset osób. Trzeba wywieźć... Mostly during the 24th and 25th of May, but only at a reduced level. As Belgrade threatened to crack down, protesters reportedly were warned they risked losing their jobs if they continued the rallies. Regional VJ authorities reportedly banned anti-war demonstrations, threatened MAP intervention, and warned reservists that they had to report to their units or face court-martial. NATO aircraft attacked a wide range of targets yesterday, as already has been mentioned, both in Kosovo and in the remainder of Serbia. Over the last 24 hours, NATO flew, as already has been mentioned, 650 sorties, summing up to 27,110 sorties, out of which 7,535 sorties have been strike, and 2,487 sorties to suppress enemy air defenses. Our main emphasis remains very clear: attack and destroy military targets in Kosovo. As the weather started to become more favorable yesterday, and the outlook for the next days is very good, we broadened our attacks against those forces in Kosovo which are responsible for the brutality and repression of the Kosovar Albanians. We struck at least 5 tanks, 6 mortar positions, 15 artillery pieces, and other military revetments. A surface-to-air missile launcher and an anti-aircraft artillery position were successfully attacked. Serb army support and storage areas were struck in and around Kosovo, including a railway tunnel used for military storage near Pristina. We have evidence that Serb forces are making extensive use of rail and road tunnels to hide their military equipment and ammunition. Therefore, we continue to dedicate our reconnaissance in order to identify these essential targets. In the light of the overall campaign, NATO aircraft struck also strategic targets, concentrating on Serb command and control, leadership, propaganda, dissemination, including transmission sites near Belgrade and Novi Sad. A newly constructed surface-to-air missile site near Belgrade was attacked, detected and struck.
Damage assessment is still ongoing. Other targets attacked are shown on these maps. During the last few days, you have asked several questions regarding reporting NATO attacks against water facilities. I can assure you that we have not targeted Serb water resupplies and supplies. We have hit the electricity supplies, which obviously had some effect on electrically driven water pumping installations. Let me say it very clearly once again. We do not attack civilian targets. Turning to Serb action on the ground in Kosovo. Most of the observed activities are concentrated in the western part of Kosovo, near the Albanian border, to cut off UCK supply routes. Serb artillery again was firing across the border near the villages of Tropoje and Dobrune. 11 shells were reported, increasing the need to remove refugees away from the border for their own safety. In the area I just mentioned, Serb forces also crossed the Albanian border, but only a short distance, and withdrew again. We also observed Serb military activity near Orahovac. Strong Serb forces concentrated their efforts in this region to clean UCK strongholds. We have no evidence of Yugoslav Air Force aircraft flights in the last 24 hours. A Serb shell falls over the border in Albania. Its consequences clear for the people who live in this valley. A man, his wife and 15-year-old daughter were killed instantly as the bomb detonated in their garden. I really don't know what to say at the moment. I just know that my father and my sister are dead. Suddenly we were in the home, and suddenly I heard a big explosion, and I just saw them both lying there dead. It's rumored that the KLA is planning a major offensive during the coming days. They hope to push the Serbs back from the border towards Đakovo, thus giving the Albanian population some protection. If the KLA do make their move, it seems they'll have plenty of firepower in the air. NATO jets have again been pounding Serb positions close to the border. Ross Appleyard, Sky News, on the Kosovo-Albanian border. È stata la televisione americana CNN. Il Tribunale internazionale dell'Aia avrebbe messo sotto accusa Slobodan Milošević per crimini contro l'umanità. Un macigno probabilmente, al di là della fondatezza delle accuse. Un macigno per la diplomazia che riparte da Mosca e che considera il presidente jugoslavo come l'unico interlocutore possibile per una eventuale ripresa dei negoziati. La notizia peraltro non confermata della incriminazione di Milošević da parte del Tribunale internazionale dell'Aia rischia di complicare ulteriormente i già difficili colloqui in corso ormai da 5 ore a Mosca fra il mediatore russo Viktor Chernomyrdin, il vice segretario di Stato